नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक. आज आपण आलेलो आहोत जॅस्पर स्कायट्रॅम येथे. ही कॅनडामधील सर्वात उंच आणि सर्वात जास्त लांबीची गायडेड एरियल ट्रामवे आहे. ती आपल्याला अप्पर स्टेशनच्या इथे घेऊन जाणार आहे, अप्पर समिट ज्याला म्हटलं जातं. आणि मग तिथून आपण काही हायकिंग वगैरे करू शकतो. ही आहे आपली स्कायट्रॅम. चला मजा करूया. सगळं स्कायट्रॅमची मशिनरी आहे. ट्रॅममध्ये एक वेल ट्रेन्ड आणि इन्फॉर्मेटिव्ह गाईड आपल्याला जॅस्पर आणि स्कायट्रॅमची संपूर्ण माहिती देत राहते. So good morning everyone and welcome to the Jasper Skytram. My name is John. I'm going to be your operator to the top. We do only have two cars in the system. One car goes up, the other car comes down. Now we are permanently attached to each other, so one car cannot leave without the other. That's why we wait for both our cars to be ready. So as we're leaving the lower terminal on this side of the building heading up the mountain, the other car is leaving the upper terminal on the other side of the building heading down the mountain. When we arrive at the top, they arrive at the bottom. And the track that we follow is about 2.2 kilometers, and our total time up the mountain is about 7.5 minutes. So folks, the very first thing we can see, if you can look to the right of the back window, you'll see the town of Jasper coming into view. It is in the valley floor. Its elevation is about 1,100 meters. The permanent population in Jasper is about 5,000 people. Now on a typical summer day, that would rise up to anywhere between 20 and 25,000 people in the immediate area. So the town of Jasper and Jasper National Park are named after a fellow by the name of Jasper Hawes. Now Jasper Hawes was a clerk for the Northwest Trading Company, and between about 1800 and 1820, just north and east of Jasper towards Hinton, he was a clerk at a trading post there. Very well known, very well liked, began to be known as Jasper House, and that's where Jasper gets its name from. Now Jasper is not named after the mineral or the stone. If anything, the stone is named after the national park because the colors in the stone do reflect colors in the national park. So we are going to come up to and pass around our single support tower. We are on a pivot above us. What's going to happen is the car is going to sway a little bit from front to back. So do prepare yourselves for it, folks. Watch you don't lose your balance. It is a very gentle sway. Here we go. There's the push. And there's the release. And that's about as close as we get to a roller coaster, folks. Now, if you can look off to my immediate left, you'll see the other set of cables. If you follow them up the mountain and behind me, you'll now see our other car coming down. Of course, we will pass it at exactly halfway. Now, folks, we are slowing to come into our upper terminal. In the upper terminal itself, there's a bit of a boardwalk around the back. If you decide to go off that boardwalk, folks, you are off our property back completely in Parks Canada land, so do be careful back there. We have no jurisdiction back there. Your safety and your security is your responsibility and the responsibility of Parks Canada, like being on any other trail in the mountains, folks. So do be careful if you decide to go back there. So once we come completely to the stop, we're going to wait for a buzzer to let us know that we're stopped. Joe's going to open that outside door. It's going to slide to the inside of the car there, so just watch your fingers and toes along there, folks. ते आहे जॅस्पर, जे ऑलमोस्ट जे शेप्ड टाउन आहे. आणि त्या ब्युटिफुल लेक्स, इफ यू कॅन सी. वाव, व्हाट अ व्ह्यू. ही स्कायट्रॅम आपल्याला व्हिस्लर्स या पर्वतावर घेऊन जाते. जॅस्पर स्कायट्रॅमने अप्पर स्टेशनला पोहोचल्यावर आपल्याला 6 पर्वतरांगा, ॲथाबास्का नदी आणि जॅस्पर टाउनचे विलोभनीय दृश्य दिसते. स्कायट्रॅमचे तिकीट ऍडव्हान्स मध्ये बुक केल्यास उत्तम. आपण हे तिकीट ऑनलाईन किंवा जॅस्पर ऍडव्हेंचर सेंटर मधून सुद्धा घेऊ शकतो. जॅस्पर मध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नसल्याने आपल्याला या सेंटर मधून स्कायट्रॅम किंवा जॅस्पर पार्क लॉज कडे जाणाऱ्या बसेसचे सुद्धा तिकीट मिळू शकते. या पर्वतावरील अल्पाईन प्रदेशात होरी मामट या प्राण्याचा अधिवास असतो. व्हिसल करणारा हा प्राणी इथे हमखास दिसतो, म्हणून या पर्वताचे नाव पडले व्हिस्लर्स.
सो गाईज आपण आता हायकिंगला जाणार आहोत. काय सिनिक रूट आहे हा, माय गॉड. अप्पर स्टेशनहून 1.5 किलोमीटरची हाईक आपल्याला व्हिस्लर्स पीक वर घेऊन जाते. मात्र ह्या वाटेमध्ये बरेचसे व्ह्यू पॉइंट्स आहेत. आपण आता आहोत या ठिकाणी. या इथून आपण ट्राममधून उतरलो आणि हा रूट घेत इथपर्यंत आलेलो आहोत. आणि आपल्याला जायचं आहे इथे पण आणि इथे पण. फॉल समिट, द व्हिस्लर समिट और द ओरिजिनल समिट. ऑलराइट, लेट्स गो. थोडं गेटअप चेंज करावा लागतो इथे वर आल्यावर. इथे वारा भयानक आहे, इट्स टू विंडी. आणि थंडी तर आहेच आहे बिकॉज वी आर इन दिस स्नो. सो गाईज, माझ्या मते मी फॉल्स समिटला पोचलोय की काय, गॉड नोज. पण इथून नजारा तर बघा, हो गॉड. या बाजूने आपण आलेलो आहोत आणि आता आपल्याला ही विरुद्ध बाजू सुद्धा दिसायला लागली आहे. ग्रेट, इजंट इट? It's too windy, man. टॉप ऑफ द वर्ल्डची फिलिंग येते. इमॅजिन हिमालयात काय हाल होत असेल, और शुड आय से हिमालयात किती मजा येत असेल वन डे गाईज. सो या फॉल्स समिटवरून आता आपण जाऊ व्हिस्लर समिटकडे. यू कॅन ॲक्च्युअली सी द प्लेट्स ऑफ दॅट स्टोन. इथे आल्यावर प्रश्न पडतो, जावे की न जावे. अशा ठिकाणी तुमचे शूज एकदम चांगले असले पाहिजे. बिकॉज जर आईस किंवा स्नो तुमच्या शूज मध्ये घुसला तर यू वोंट बी एबल टू वॉक फॉर ऑब्वियस रिझन्स. फायनली आपण आलेलो आहोत. नो, इट्स नॉट द व्हिस्लर समिट येट. वी हॅव अ लॉंग वे टू गो. So that's something I should try. Or should I say, आपण सगळ्यांनीच ट्राय केलं पाहिजे. To sit for a while and enjoy the view. आपण
इथे पोहोचलेलो आहोत. ओ आय एम सो सॉरी, ते काही फॉल समिट नव्हतं. फॉल समिट अजून पुढे आहे. ओ गॉड, नो वरीज, विल गेट देअर इव्हेंच्युअली. मात्र हा प्रवास आपण कंटिन्यू करूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. पुन्हा भेटूया. बाय बाय.